বৰগীতৰ পৰা বনগীতলৈ, নিচুকনি গীতৰ পৰা আইনাম বিয়ানাম হৈ আধুনিক গানলৈ, শংকৰদেৱ আজান পীৰৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণু ৰাভা, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱালৈ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা জয়ন্ত হাজৰিকা হৈ জুবিন গাৰ্গলৈ, এয়া এটা বিশাল সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য, সাংগীতিক বৈচিত্ৰ্য। তাৰ মাজতে কিন্তু এটা একতাও আছে, এটা ঐক্য আছে। সেই ঐক্য হৈছে আমাৰ কৃষ্টিয়ে দিয়া আমাৰ স্বাভিমান, আমাৰ অস্তিত্ব, আমাৰ সমন্বয়ৰ অৰ্থ আৰু আমাৰ আৰ্তজনৰ প্ৰতি সহায়ৰ দৰ্শন। এইটো আমাৰ সংস্কৃতিত জিলিকি আছে। আজি আমাৰ মাজত আমাৰ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া নাই। এই বিষাদৰ মাজতে কিন্তু আহিছে তেওঁৰ উপজা দিনৰ কথা। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, আমি কেনেকৈ এই উপজা দিনটো সাৰ্থকভাৱে উদযাপন কৰিম। মোৰ অনুভৱ যে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে যি দৰ্শন দিছে, যি চিন্তা দিছে, যি ঐশ্বৰ্য দিছে, যি সম্পদ দিছে, সেই সম্পদক আমি আজি সোঁৱৰাৰ সময়, সেই সম্পদক লৈ উপলব্ধি কৰাৰ সময়, আৰু তাকেই আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু সমূহীয়া জীৱনত সাকাৰ ৰূপ দিয়াৰ সময়। Esteemed Chancellor, Vice Chancellor, esteemed Executive Vice President, distinguished Chief Guest of the day, Amarjyoti Choudhury, whose special supplement immediately after Zubeen Garg's death created quite a literary and cultural sensation. Other invited guests, my dear friends from the university fraternity, and most prominently our dear student friends. There was a twinkle in his eyes that day. I'm talking of Zubeen Garg. This was when Zubeen Garg and I were hurriedly forced to get out from the stage into a makeshift room to escape heavy downpour. Slowly I could see playfulness coming into his face. And at one point of time he told me, come on, let's have a deal. So bemused, I asked him, yeah, tell me, what is the deal? He told me, I know that you teach quantum mechanics in classes. So here is the deal. I will teach you how to swim better, how to negotiate whirlpools, and in return you teach me quantum mechanics. Done, he said. I said, done. And of course I was forced to ask, but why are you interested so much in quantum mechanics? What he said surprised me totally. He told me that I know that in quantum mechanics particles behave like waves, and waves can leak out from the high walls, from the prison walls. How they do it, I want to know the trick. So that's why he wanted to know quantum mechanics. And he volunteered more information. He told me that whenever I'm in waves, in rivers or in seas, I feel like I'm with my mother. মোক কৈছিল যে মই যেতিয়াই ঢৌৰ মাজত থাকোঁ তেতিয়া মোৰ মাৰ কাষত থকাৰ নিচিনা লাগে। মই তাৰ মাজতে সুধিলোঁ যে তোমাক তেতিয়াহ'লে গানবিলাক কেনেকৈ আহে তোমাৰ মনলৈ? তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া মোৰ ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে, যেতিয়া খং উঠে, যেতিয়া দুখ লাগে, তেতিয়া তাৰ মাজতে গানবিলাক আহি থাকে, সেয়াই একেবাৰে স্বৰ্গসুখ। কিন্তু যেতিয়াই মোক গান গাবলৈ জোৰ কৰে মোৰ খুব খং উঠে, মই কিবা যন্ত্ৰ নেকি? এইখিনি কথা কৈছিল।
এইখিনি কওঁতেই আমাৰ বৰষুণ শেষ হ'ল, গতিকে আকৌ মঞ্চলৈ লৈ গ'ল, গতিকে মোৰ আৰু কথা পতা নহ'ল। কিন্তু আমি এই যে কথা পাতিছিলোঁ অলপ সময় 4-5 মিনিট, তাৰ মাজতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এজন তেওঁৰ মনটো কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰে সেইটো স্বাভাৱিকতেই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা মন গৈছিল যেন তেওঁৰ লগত আৰু কথা পাতিম। So when the Dr. Bhupen Hazarika Centre for Creativity was set up by this university judiciously, I found that the other members of the center too has similar wishes, that is to have dialogue with him, exchange of ideas with him. Shattuki Dikam Bhuya, on our behalf, he approached him and he floated the idea that we have exchange of ideas with him on the ideas of creativity. He instantly agreed, and I said that we will fix a date. A date was to be fixed, and we will let you know soon. But instead of the date came the devastating news from the far-off seas, and what happened, you all know, it's all history. Tar majote, in between. So we had to deal with this phenomenon, and we decided that we still want to have dialogue. That's why we floated the idea of launching a book, where we will deal with him, with his creativity in terms of ideas, and that is how we will have a dialogue with him. And we are very fortunate that many esteemed writers have contributed to it. We are very grateful to all of you. And in the whole process, we have been enormously thrilled, and we have found that this process of getting into a book, the idea of a book, was very uplifting. For the last fortnight or so, what has happened to the members of our center has indeed been something divine, that we have been uplifted spiritually. And there is a very touching article by Pami Borthakur, Zubeen Garg's sister, and we are very happy, very delighted that we could introduce it into the book. And when all this happened, if we look back, we find that he towered like a colossus. The way his life was in sync with nature and all life forms was indeed fascinating. The way he carried on his reading habit in spite of all the odds, that was indeed overwhelming. And the way he helped the poor and the marginal, that was overwhelming. Amar ei bishwabidyalayor khel potharar kakhot, সেই খেলপথাৰখনৰ যেতিয়া সেউজীয়া পথাৰখিনি চাওঁ, যেতিয়া মই ইয়াতে যোগ দিছিলোঁ, সেইদিনাখনেই মই তাত থিয় হৈ অলপ সময় চাইছিলোঁ পথাৰখন, খেলপথাৰখন। তেতিয়া মোৰ লগত যোৱা ল'ৰা এজনে, ছাত্ৰ এজনে মোক কৈছিল যে ইয়ালৈ আগতে জুবিন গাৰ্গ আহিছিল আৰু এইখিনি ঠাইতে থিয় হৈ তেওঁ খুব ভাল পাইছিল। সেই জুবিন গাৰ্গ সেই ভালপোৱা সেই ঠাইতেই এতিয়া তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা স্থাপনৰ যোজা কৰা হৈছে। মই অত্যন্ত আনন্দিত আপোনালোকক জনাবলৈ পায়, আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আমি তাতে সেই প্ৰতিমূৰ্তি চাবলৈ পাম। এই সকলো সদায় কল্পনা কৰিছিল, সেই কল্পনাটো যদি আমি সাকাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱেই হ'ব তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰেষ্ঠ সন্মান। আৰু সেই তেনেকুৱা এটা আদৰ্শৰ প্ৰতি সমৰ্পিত এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক আটাইকে সমৰ্পণৰ বাবে মই আদৰণি জনাইছোঁ। এইটোৱেই মোৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি আদৰণি। নমস্কাৰ।